Hello students, we are studying second unit of your 11th crop science syllabus and which is a crop protection. In crop protection, we are studying insect pest control and in insect pest control, this is the last video of this series and in this video, we are going to know about the important insecticides or pesticides and the plant protection equipments. Okay, so let's know about the important insecticides or pesticides. So azadirachtin is the one of the important insecticide. Then malathion, dimethoate, then phosphamidon, monocroptophas, acephate, then sabadilla, then forate, diazinon, chloropyrifos, carbofuron, carbaryl, then aldicarb, then phenvalirate, then cypermethrin. Okay, cypermethrin. So these are some important insecticides or pesticides. It also involves some fumigants. Fumigants, yani, it releases the fumes, right? So methyl bromide is one of the fumigant. Then naphthalene, then chloropicrin, and nicotine. Okay, so this is the list of some insecticides or pesticides, right? So next part is the plant protection equipments. So what is this plant protection equipments? So the desired effect of a pesticides can be obtained only if it is applied in a appropriate time. Okay, so आपल्याला जो इफेक्ट पाहिजे आहे त्या पेस्टिसाइडचा जो अपेक्षित आहे किंवा डिझायर आहे तर तो इफेक्ट जर आपल्याला मिळवायचा असेल सो त्यासाठी जे पेस्टिसाइड्स आपण अप्लाय करतोय पेस्टिसाइड्स जे आहे ते सुटेबल टाइमला ते अप्लाय केलं गेलं पाहिजे देन प्रॉपर मेथडने अप्लाय केले गेले पाहिजे देन द मेथड ऑफ ऍप्लिकेशन विल बी डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ पेस्टिसाइड्स ओके तो कुठली मेथड त्या ठिकाणी यूज करायची हे कशावर डिपेंड आहे पेस्टिसाइडच्या प्रॉपर्टीज काय आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे ऑल्सो दी मेथड ऑफ ऍप्लिकेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पेस्ट पेस्ट कोणत्या प्रकारची आहे अँड त्यानंतर पेस्टिसाइडचं जे काही साईट आहे ऍप्लिकेशनची ती कोणती आहे सो या सगळ्या गोष्टींवर डिपेंड आहे मेथड त्या ठिकाणी यूज करायची आहे ओके त्यानंतर जनरली देर आर टू इम्पॉर्टंट मेथड्स आर युज्ड फॉर द application of pesticides and that is dusting and spraying okay पेस्टिसाइड्स आहे त्यांना डस्ट स्प्रेइंग केलं जातं क्रॉपवर किंवा डस्टिंग केलं जातं ओके सो फॉर दिस स्प्रेइंग अँड डस्टिंग there are many kind of sprayers and duster machines are available in the market okay to control the insect pest right so these machines may be classified we can classify these machines like hand operated machines which are suitable for small holdings okay hand operated अशा ज्या छोट्याशा एरिया साठी मशीन्स असतील so that will be applicable for the small area okay छोटासा एरिया मध्ये जर स्प्रेइंग करायचं असेल तर किंवा डस्टिंग करायचं असेल तर हँड ऑपरेटेड जे मशीन्स आहेत तर ते जनरली यूज केले जातात किंवा लार्ज जर एरिया असेल सो फॉर लार्ज एरिया power operated machines are suitable okay and yes not for small it should be large okay so for large areas the power operated machines are generally used okay and for small areas hand operated machines are used okay then next airplanes okay so these are airplanes are generally used or they are suitable for very large scale work okay खूपच मोठ्या प्रमाणावर जर स्प्रेइंग किंवा डस्टिंग करायचं असेल तर एअरप्लेन्स जे आहेत तर यूज केले जातात ओके सो जनरली व्हॉट इज स्प्रेइंग अँड स्प्रेयर्स स्प्रेइंग म्हणजे काय ऍप्लिकेशन ऑफ स्प्रे फ्लुइड और सोल्युशन और सस्पेन्शन ओके स्प्रे केले जाते जे लिक्विड फॉर्म मधले पेस्टिसाइड्स आहेत
जनरली फ्लुइड सोल्युशन किंवा सस्पेन्शन फॉर्म मधले स्प्रे केले जातात. ओके. अँड फोर्स टॉक्सिकंट फोर्सिंग इट अंडर अ प्रेशर, एका अंडर प्रेशर त्याच्यावर अप्लाय करून काय केलं जातं, इट इज एमिटेड ऍज अ जेट स्प्रे फ्लुइड इनटू हाय व्हेलॉसिटी एअर स्ट्रीम. ठीक आहे. त्यानंतर दॅट इज कॉल्ड एज अ स्प्रेइंग. तर इन्स्ट्रुमेंट्स विच आर युज्ड फॉर स्प्रेइंग साठी जे इन्स्ट्रुमेंट्स यूज केले जातात, त्या इन्स्ट्रुमेंट्सला काय म्हणलं जातं, स्प्रेयर्स असं म्हणलं जातं. ओके, सिम्पल इट इज. सो जनरली बघा, वी हॅव पिक्चर्स ऑफ some sprayers. So this is the bucket type स्प्रेयर, बघा बकेट सारखं दिसतंय. सो बकेट टाइप स्प्रेयर. सेकंड इट इज द हँड स्प्रेयर. कशाची इमेज आहे, तर हँड स्प्रेयरची इमेज आहे. नेक्स्ट वी हॅव नॅपसॅक स्प्रेयर्स. ओके. सो बॅक साइडला सॅक लाईक असं हे स्प्रेयर जे आहे तर ते ऍडजस्ट करून मग काय केलं जातं, तर स्प्रेइंग केलं जातं. ठीक आहे. दिस इज अ नॅपसॅक स्प्रेयर. नेक्स्ट इज द रॉकर स्प्रेयर. ओके. येस, आणि ते इथे बघा ऑपरेट होते. अँड दिस इज द रॉकर स्प्रेयर. वी हॅव द इमेजेस. देन पेडल और फुट स्प्रेयर. तर द पेडल त्याचा उपयोग केला जातो, पेडल और फुट स्प्रेयर ज्याला म्हटलं जाईल. नेक्स्ट वी हॅव इंजिन पॉवर्ड स्प्रेयर. ओके. तो इंजिनचा यूज करून त्या ठिकाणी हे स्प्रेयर्स जे आहे तर किंवा स्प्रेइंगची प्रोसेस जी आहे तर ती केली जाते. ओके. अँड द नेक्स्ट इज द एअरप्लेन स्प्रेयर्स. ओके. व्हेरी लार्ज एरिया जर स्प्रेइंग करायचं असेल, सो सच काइंड ऑफ एअर plane sprayers are used. Okay. Then in the plant protection equipments, next is the method is the dusting and the machine which is used called as a dusters. Okay. So let us see first what is the dust. Dust म्हणजे काय आहे? Dust, these are fine particles that may pass almost completely through 325 mesh sieve. Okay. So फाईन अशी पावडर लाईक हे पेस्टिसाइड असेल. ओके. जे डस्ट केलं जाईल. ओके. अँड व्हॉट इज डस्टिंग? इट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ इन्सेक्टिसाइडल डस्ट ऑन द क्रॉप टू कंट्रोल द इन्सेक्ट. त्याला डस्टिंग असं म्हणलं. पावडर म्हणूया आपण, फवारली जाईल असं म्हणूया. ओके. अँड द मशीन्स विच आर युज फॉर डस्टिंग साठी जे मशीन्स यूज केले जातील त्याला डस्टर्स म्हटलं जाईल सिम्पली. Application that are used for applying dry dust formulations of pesticides, okay, are called dusters. त्यांना डस्टर म्हटलं जाईल. डस्टिंग साठी जे इन्स्ट्रुमेंट यूज केले जातील त्यांना डस्टर्स म्हटलं जाईल. वी ऑल्सो हॅव द लिस्ट ऑफ सम डस्टर्स. काही डस्टर लिस्ट आहे आपल्याकडे, सो ते आपण एकदा बघूया. येस. सो इज दी पंग टाइप हँड डस्टर. ओके. Then rotatory type hand and power dusters. Okay. And knapsack dusters, airplane dusters. Yes, so these are some examples of dusters, right? So we can say this is a list of dusters. Knapsack duster, then airplane duster is rotatory duster. So package duster, one another duster is called as a package duster. Okay. So this is the list of some dusters. So this is one of the image of a rotatory type and hand power duster. Okay. So hand duster it is, and this person is dusting the dust. Okay. So these are the plant protection equipment. So this is the last video of this series. The next part of insect or the pest control will be identification of a plant diseases. Okay. So there are different kind of plant diseases which infect the plant. We can say plants suffers through different infections or different plant diseases. So how to identify that diseases, that you will study in the next videos. Okay.